Good morning, grade 12s. Welcome back after the weekend. Let's go on with our functions. Today we're going to look at that functions that I've spoken about, that if you determine the inverse, it's not a function. That's the quadratic function, the parabola. Goeiemôre graad 12s. Vanmôre gaan ons aan met funksies en inverse funksies. Onthou julle, juffrou het vir julle gewys dat as jy die parabool se inverse funksie kry, dan is dit nie meer 'n funksie nie. En ek het vir jou gesê dat die toets van 'n funksie is die vertikale lyntoets. If you draw a vertical line and the graph cuts once, then it's a function. So hierdie ken ons almal, dit is ons parabool. Fx is gelyk aan x kwadraat en ons het gesien as ons hierdie funksie reflekteer en die y is gelyk aan x-as. Let's draw in the y equals x-axis over there. Then we get an inverse, but it's not a function. Ons het gesien dat ons dan 'n inverse kry wat so lyk, maar dit is nie 'n funksie nie, because if you do the inverse or the vertical line test, then it cuts twice, and that's no function. So ons kan nie praat van 'n inverse funksie nie, en daarom moet ons gaan, want die vraag is, dit bepaal die inverse funksie van fx is gelyk aan x kwadraat, so we've got to make a plan. Kom ons kyk na ons plan. Ons het gesien dat as ons fx is gelyk aan x kwadraat so behou, dan kan ons nie 'n inverse funksie kry nie. So wat doen ons? Ons beperk hierdie funksie van ons by cutting off half of the function. So if you cut off that part of the function, then you must make sure if you name the function that you add a restriction. Nou watter deel van die funksie het ons nou hier geteken? Ons het slegs die deel geteken waar x groter of gelyk aan 0 is. So ek beperk nou my funksie. When I restrict my function like that, it's only this part of function that's left, half of it, only one leg, en dan het ek 'n inverse funksie wat ook 'n beperking dra. Kom ons gaan kyk gou-gou daar. If I've only got this piece, then I've got an inverse function. Let's get the name of this inverse function. As ons die x en die y waarde nou gaan omruil, dan kry ons x is gelyk aan y kwadraat, and if we get it in terms of y, we've got y equals plus minus the root of x. Maar ons sien dat dit net die boonste gedeelte is wat geldig is, so it's only that piece of the inverse graph that's also valid. So that's not plus minus root of x, because the minus part is now gone. It's only the positive part. So this is where x is also greater or equal to 0, and y, in this case, is greater or equal to 0. That's my inverse function now. Dit is nou 'n inverse funksie. So wat het ek gedoen met my parabool? Ek het hom beperk deur sy een been af te sny. Nou kan ek die ander been ook, ek kan hierdie gedeelte van my parabool funksie, I'm going to draw that now, and I'm going to determine the inverse function of that part. So if you put in the coordinates, it's now minus 1, 1, and that one is minus 2, 4. And I restricted this function by doing what? It's only the function that's been drawn for where x is smaller or equal to 0. That part. Dit is nou ek het hom beperk deur dit te doen. Here I've restricted the parabola by doing this, cutting off this part. Now I'm cutting off this part. Let's draw in the y equals x-axis. Dis in hierdie as wat ons reflekteer as ons die inverse funksie kry.
So wat gebeur nou as ek nou my inverse funksie gaan teken? Remember, then the coordinate switches. So I've got 1 minus 1 and 4 minus 2. So I've reflected this piece of my parabola. Now, again, I determine the name of the inverse function over here by doing the same, but now, instead of y equals plus the root of x, it's now y equals minus the root of x, because it's on the negative side of the y-axis. Dus nou y is gelyk aan minus wortel x, want hy is op die negatiewe kant van die y-as. So, my x-waardes is nog steeds groter of gelyk aan 0, en my y-waardes is nou kleiner of gelyk aan 0. But it's not necessary to write this, because that minus indicates that it's on the smaller side of the y-axis. Nou het ek inverse funksies vir my parabool gekry deur my parabool te beperk. En dit is baie belangrik. I can't get inverse functions for a quadratic function by getting the inverse of the whole function, because then it's not a function, it's a relation. By restricting, I get inverse functions. Graad 12, ons gaan nou 'n toepassing doen van hierdie funksies.